నేను February 17, 97లో at the age of 23.5 ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత త్రివేంద్రంలో టీసీఎస్ అండ్ టీసీఎస్ R&D వింగ్ కోసం త్రివేంద్రంలో ట్రైనింగ్ వెళ్ళాను. సో February 17th is that anniversary. So that is the beginning of my career. ఇంకో డేట్ ఉన్నది November 15th, 2004. అప్పుడు ఈ RFMD కోర్వోలో జాయిన్ అయ్యాను, విచ్ ఇస్ more than 22 years. So majority of my career ఇప్పుడున్న కంపెనీతో ఉంది. ఇది త్రివేంద్రం తర్వాత నాకు పూణేలో ERDDC రీసెర్చ్ డిజైన్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లో పోస్టింగ్ వచ్చింది. I spent 1 year. తర్వాత నాకు because I come from mathematics and computer science background, somehow telecommunications, networking has always interested me. So అందుకు మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఫ్యూజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళది HSS గురుగావ్లో ఉన్నది కాబట్టి అక్కడికి మూవ్ అయ్యాను. సో మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ దేర్ వాజ్ related to mobile satellite. I was developing the operations maintenance center software. అదైన తర్వాత HSS తరఫున నేను ఒక 2 సార్లు US వెళ్ళాను టు వర్క్ విత్ యాక్చువల్ ఎక్విప్మెంట్ దేర్. దాని తర్వాత 2000లో I moved to the US on H1B visa to work for a startup by Siemens Mobile. అక్కడ సో ఐ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ మొబైల్ శాటిలైట్. అక్కడి నుంచి గ్రౌండ్కి దిగాను, యాక్చువల్ మొబైల్. అదేంటంటే టు లింక్ యువర్ డెస్క్ ఫోన్ టు యువర్ మొబైల్ ఫోన్. అంటే ఆఫీస్లో డెస్క్ ఫోన్ ఉంటాయి, యూ హ్యావ్ 4 digit or 3 digit ఎక్స్టెన్షన్. సో అది రింగ్ చేసినప్పుడు ఫర్ large corporations to link it to their mobiles. ఇప్పుడు అది చాలా ఈజీ అయిపోయింది, కానీ అప్పుడు అంతలా ఉండేది కాదు. సో దిస్ వాజ్ అ సిస్టమ్ కాల్డ్, అప్పటికే GSM అనే సిస్టమ్ వచ్చింది, గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్స్. దాన్ని వాయిస్ ఓవర్ IP అనే టెక్నాలజీతో ఇంటెగ్రేట్ చేయడం అన్నమాట. I spent about 2 years there. Unfortunately, that company closed down, but I had a lot of highlights. One of them was representing my company at the world's biggest telecom and datacom show in 2001 in Hanover, Germany. One of the things that happened there was నేను ఒక equipment rack అంతటిని తయారు చేసి పంపించాను. I spent 2-3 days preparing the entire rack of equipment, installing software and everything to be displayed in the booth in Hanover. By the time I got to Hanover, the FedEx shipping company missed the rack, so it got lost. So akkada Siemens vice president who was coordinating, he said, we are getting a brand new rack from Munich. రేపు ఉదయం 7 గంటలకు షో స్టార్ట్ అవుతున్నది, అండ్ ముందు రోజు రాత్రి 7 గంటల వరకు there was no rack. ఇంకా ట్రైన్లో వస్తుంది అన్నమాట మ్యూనిక్ నుంచి హనోవర్. సో 8 o'clock ఈవినింగ్, నేను ఇంకా జెట్ లాగ్, 8 PM ర్యాక్ వచ్చింది. ఐ వర్క్ టిల్ midnight టు ప్రిపేర్ ఎ బ్రాండ్ న్యూ ర్యాక్. సో దట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, హీ వాజ్ మ్యారీడ్ టు ఎన్ ఇండియన్ lady. So both of them were there. So he said, "This, thank you, you saved my job." So that's one of my highlights of next day the show started and it went on very smooth. That was very prestigious. I got a big bonus, and the people who were responsible to ship the original rack, they got roasted by my director. నాకు అంటే అంతలాగా నా ముందు నా కొలీగ్స్ని తిట్టడం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. సో దట్ వాజ్ వెరీ ఎంబరాసింగ్ ఫర్ మీ, బట్ దట్ డిడ్ హ్యాపెన్. ఆ తర్వాత, సో దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఆన్ ద మొబైల్ నెట్వర్క్ సైడ్. అంటే ఐ మీన్ లుక్ ఎట్ మై ప్రోగ్రెషన్ ఫ్రమ్
మొబైల్ శాటిలైట్ ఆపరేషన్స్ మెయింటెనెన్స్ సెంటర్ నుంచి దెన్ ఐ వెంట్ టు ద మొబైల్ నెట్వర్క్ సైడ్, ల్యాండ్ మొబైల్ నెట్వర్క్ సైడ్. ఈ కంపెనీ తర్వాత I had to move to Redmond. Then I started working on the handset side. And that's where I got started in RF. So this was the edge technology, 2.5G. And that is entirely new thing. అంటే దీనిలో ప్రతి సిస్టంలోనూ కావాల్సిన ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పర్టీస్, నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ దే ఆర్ వాస్ట్లీ డిఫరెంట్. సో దిస్ వాజ్ ఏ కంప్లీట్లీ న్యూ ఏరియా ఫర్ మీ. అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ మై స్టడీస్ నేను మ్యాథ్స్ నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్కి వెళ్ళాను, కంప్యూటర్ సైన్స్ నుంచి ఈ నెట్వర్కింగ్కి వెళ్ళాను, నెట్వర్కింగ్ నుంచి ఆర్ఎఫ్కి వెళ్ళాను. సో ప్రతి చోట ఇట్ ఈస్ అ మాన్యుమెంటల్ స్టెప్ అప్ ఫర్ మీ. అక్కడి నుంచి ఐ హ్యాడ్ లెర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, mobile communication chips at a block level. I'm not a circuit designer, but I had to learn functional blocks. So that's where I started on the handset, mobile, RF chip side. Adi 2G, 2.5G. Akkadi nunchi, so that's where I started working with this company RF&D, whose chips we were using. And I also worked with Samsung. So we were designing this design company in Redmond, Washington. We were designing a phone platform for Samsung using RF&D chips. So I developed a lot of expertise in RF&D chips. So RF&D hired me 2 years later. But I had to take, there was a slight detour. I worked for Intel briefly. But eventually I landed up at RF&D. Akkada kuda for 3-4 years I worked in edge technology, which is 2.5G. And in the first 4 years I worked a lot with Nokia. And that's when I went to Finland, Denmark, almost 20 times European trips. And some of the techniques that I developed, Nokia recognized them. It improved their entire factory production lines. అంటే అప్పటికి ఇలాంటి వాటి మీద పేటెంట్స్ చేసి ఫెసిలిటీ లేకపోవడం వల్ల Nokia asked me if I patented those. వాళ్ళు ఏదో గిఫ్ట్ గట్ట పంపించారు కానీ బట్ those techniques really improved their production lines. Not only for the phone platform that we were using, but across Nokia's companies. ఇప్పటికి కూడా వన్ ఆఫ్ దోస్ వింటేజ్ ఫోన్స్ నేను తయారు చేసిన ఫస్ట్ ఫోన్ తాతగారు పెట్టాను. ఐ థింక్ ఈ స్టిల్ హ్యాస్ ఇట్ ఇన్ సీడౌన్. 5310 6310 ఎక్స్ప్రెస్ మ్యూజిక్. But this okay. But Express Music was, and by the time it went into volume production, it produced, it gave RF&D billions of dollars of revenue. But unfortunately, the great economic recession hit, and RF&D closed that division. So I was one of the 7 people who survived that meltdown. And out of 500 people, and the Chennai connection is that phone, Nokia started their factories in Chennai, and this phone got produced in Chennai. So I was part of Make in India. I was one of the early people to be part of Make in India. I joke, a lot of people on the planet do not need medicines, but they need smartphones. So along with doctors and teachers, I have my own claim to be part of everybody's lives. So అదైన తర్వాత at 2.5G I was working on the transceiver chip. Just look at the big leaps of transceiver. Transceiver is still a big chip. And RF&D shut down that division in 2008. Then again I had to find myself. Then I went into power amplifiers, low noise amplifiers, switches, antenna tuners, even in discrete
and integrated RF components. I had no training, no degree, nothing. I had to learn myself. That's a completely different journey. And I got introduced to 3G, 4G, and 5G. So this phase began in 2008. So for about 10 years, I worked on LTE, 3G and LTE mainly. From 2018, I have been working on 5G. E journey lo, I have worked with all the leading original equipment makers: Apple, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi. వీళ్ళందరితో నేను పనిచేస్తాను. I have been in their R&D labs, doing advanced development, collaborating with them, solving critical problems, solving their factory production issues. I traveled almost 20-25 times to Asia in this period. So the first part of my journey, I traveled a lot to Europe, and this also represents a big change in trends. Nokia has fallen by the wayside by 2008, and the Chinese started rising. So in terms of technology, in terms of adoption, in terms of change of power, I have been very lucky to be at the frontier of all of this. From Europe to Asia, how the power shifted. Political power, influence, alag marayo. In a way, these technologies, especially the smartphone technologies, have influenced. So China became the powerhouse. And from 2008 onwards, I started working with the Chinese OEMs extensively. And then from 2017 onwards, once 5G was on the horizon, I traveled extensively to China and South Korea. So this shows the tremendous opportunities I got, and I've always been blessed to be working with a lot of smart people. Especially, IIT lo chadiviన తర్వాత ఐఐటీలో ఏమవుతుందంటే నీ గొప్పతనం కాదు. You will realize how good the people are around you, and they lift you. అక్కడ నుంచి pretty much everywhere I have always worked with great people who lifted me, who challenged me, and who helped me bring out my best. So that's why I still stay motivated. ఈ లోపల అంటే RFMD core hardware company అయినప్పటికీ I have been able to pioneer and position software as a key differentiator. And in the last 5 or 6 years, I filed a lot of patents, did a lot of valuable work for the company. So this and I solved నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నా లేకపోతే కోడ్ రాస్తానా రాయనా ఇవన్నీ కాదు. ఐఎమ్ a problem solver. I'm a trained mathematician, and I've been able to apply my training in mathematics to solve a lot of problems. And being part Apple, when I worked with Apple, I was one of the first ones to work on the Apple Watch. But I also got an offer to work on the first iPad, but I declined. But I don't think too much about it. అమ్మ చాలాసార్లు అడుగుతారు, ఈ ఫేమస్ నేమ్స్ ఎందుకు పనిచేయలేదు. మై ఆన్సర్ ఇస్ ఐ వర్క్ ఆన్ ద సోల్ ఆఫ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్. బయట ఉండి అపియరెన్సెస్ అన్ని స్క్రీన్ లేకపోతే టచ్ ఇది RF is the soul of smartphone, and I am lucky to work on it. And I am beginning to see the rise of 6G. I think that will be my next work. At the same time, I have developed, and all of us have to live with AI. So on some days it will frustrate you, it will threaten you. On some other days it will be your friend. So the last leg of my career, I think this love-hate relationship with AI will continue.
అంటే ఐ మీన్ మిగతా ప్రొఫెషన్స్ అన్నింటిలోనూ ఎక్స్పీరియన్స్ కౌంట్స్, బట్ ఇన్ దిస్ ప్రొఫెషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ఎ మెయిన్, బికాస్ ద యంగ్స్టర్స్ హు ఆర్ కమింగ్ అప్, దే హ్యావ్ ద లేటెస్ట్ స్కిల్స్, సో వీ హ్యావ్ టు కంపీట్. Software engineering is a very, very different field. It challenges everybody in different ways. So next 10 years, hopefully I will have 10 more years. AI will govern the course. That's it.